Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Santiago Medina del Cuarteto Q-Arte y hoy tengo el gusto de darles la bienvenida a una nueva sesión de clase magistral con el Cuarteto Arianna, que son nuestro cuarteto súper invitado acá en FestiQ-Artetos 2020. Para nosotros es un enorme honor y un gusto poder tener este cuarteto maravilloso compartiendo su conocimiento con todos los participantes de este festival. Así que en nombre del Cuarteto Q-Arte, de todo el equipo de FestiQ-Artetos, les damos la bienvenida, así como les damos la bienvenida a todos ustedes quienes están sintonizando para esta clase magistral. No quiero despedirme sin antes recordarles que esta tarde tendremos un conversatorio con el Cuarteto Q-Arte, donde estaré yo presente, por supuesto, también, y haremos la retransmisión del concierto que hicimos con el Cuarteto Q-Arte el pasado 3 de diciembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Así que los invitamos a que más tarde, después de estas clases magistrales, se sintonicen para que nos acompañen una vez más. De nuevo, de hecho, no tengo nada más que decir. Le doy la palabra entonces a Carlos Parra, que será nuestro moderador, a quien le agradezco también muchísimo. Kurt, John, Joanna, Julia, thank you very much. Welcome, and the floor is yours. Well, it's great to be back, and we're so thrilled to be part of the fourth Festival of Quartets, and we can't wait to do this all in person and meet everybody in person. Yeah. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera clase magistral con el Cuarteto Arianna. Vamos a retomar varios temas que ya hemos abordado en las clases anteriores y hoy nos vamos a centrar en Bartók, en el segundo cuarteto. Como dijo Kurt, hemos aprendido un montón a través de estas sesiones y esperamos que pronto los podamos tener en vivo para hacer también intercambio con ellos, para poder tener clases de música de cámara con ellos aquí en Bogotá. So welcome, John, Joanna, Kurt, Julia. We're so excited to talk today, to continue our discussion about techniques of string quartet, not only performance, but also for our work, our rehearsal process. Vamos a seguir hablando no solamente del performance, de la puesta de escena, sino también la manera de trabajar y del proceso de montaje en el cuarteto. Working as a string quartet, I think we have to refine our skills between the four members of the quartet, and then also as a quartet with the composer, and then as the quartet with the audience. So there are different stages that we focus on. Trabajar en el cuarteto significa refinar las habilidades de cada uno de los miembros del cuarteto, pero también refinar estas habilidades con el compositor y además refinar las habilidades con la audiencia. Hay varias etapas en el aprendizaje y en el proceso en el cuarteto de cuerdas. So today we will use the second quartet of Bartók as the starting point for our discussion. Hoy vamos a utilizar el segundo cuarteto de Béla Bartók como punto de partida para la discusión. So it's important to, whenever we study a piece, it's important to have a historical context a little bit of a composer, so that we can start to fill in the timeline of how composers and their music have a relationship to one another. Es importante cuando vamos a empezar a estudiar una pieza tener algo de contexto histórico para ubicar en una línea de tiempo cómo la música del compositor está relacionada con su vida y con su tiempo y cómo se relaciona con otros compositores. Because as players and as interpreters, we have to be ready to recognize those similarities and connections, but also recognize innovation and the changes that composers are making. Es importante que nosotros como intérpretes seamos capaces de reconocer esas cosas que son similares con otros compositores, pero también las cosas que son nuevas, que son innovadoras en cada compositor. So Béla Bartók lived from 1881 to 1945. In addition to being a brilliant concert pianist and one of Hungary's foremost music educators, Bartók was one of music history's first musicologists. He traveled extensively throughout Eastern Europe, focusing primarily on the remote regions of the Austro-Hungarian Empire to study the folk music styles of the indigenous people there.
Bela Bartók nació en 1881 y murió en 1945, y además de ser un brillante concertista de piano y uno de los principales educadores musicales en Hungría, también fue uno de los primeros musicólogos de la historia de la música. Se destacó porque viajó extensamente por Europa del Este, sobre todo en las regiones remotas del Imperio Austrohúngaro, que era su patria, para estudiar los estilos de música folclórica de los pueblos de estas tierras. His primitive recordings of never before documented musical idioms helped to broaden the diversity of the world music, a music outside of the Western European tradition, and bring new sounds into the work of many of the 20th century's most notable composers. Bartók was passionate about the lessons that folk music had to offer and is quoted as to have said that folk music is the classical model of how to express an idea musically in the most concise form, with the greatest simplicity of means, with freshness of life, briefly yet completely and properly proportioned. Las grabaciones primitivas que obtuvo en esos viajes, sobre todo de tradición folclórica, nunca antes había sido documentada y ayudaron a ampliar la diversidad de las músicas del mundo, pensando en la referencia que tenemos de la tradición de Europa Occidental. Y además aportaron y apoyaron nuevos sonidos a la obra de muchos de los compositores más notables del siglo XX. Bartók era un apasionado de la música folclórica y era apasionado sobre lo que tenía para ofrecer, diciendo que, literalmente, la música folclórica es el modelo de cómo expresar una idea musical de la forma más concisa, con la mayor sencillez de medios, con frescura y con vida, brevemente pero completamente y debidamente proporcionada. Bartók's concepts of form, structure, melodic architecture, stability and instability of harmony, and the expectation for variety of motion are all aspects of his music, his unique sound that can be attributed to his study of the German tradition that preceded him. While Bartók's innovative music is uniquely his own, his approach to building drama, story, expressiveness, and variety in the music are very similar to Haydn, Mozart, and Beethoven, just from a different angle and through a different lens. Los conceptos de forma, estructura, arquitectura, melodía, estabilidad e inestabilidad de la armonía de Bartók y la expectativa de la variedad de movimiento son aspectos de su sonido único que pueden atribuirse a su estudio de la tradición alemana que lo precedió y que él estudió muy bien. La música de Bartók es muy innovadora, pero su enfoque para construir el drama, el discurso, la expresividad y la variedad es muy similar a la de Haydn, Mozart y Beethoven, solo que desde un ángulo diferente y a través de un lente único. As Joanna mentioned at the end of our session yesterday, we would like to discuss the architecture of phrasing today. We want to share with you all some of the ways we approach unlocking the potential of the expressiveness of the music in phrasing decisions, while being able to create methods for discussion within our quartet and techniques for supporting phrasing decisions with concrete technical decisions, especially with the bow. Bueno, como Johanna mencionó ayer al final de la sesión, hoy queremos discutir la arquitectura del fraseo. Queremos compartir con ustedes algunas de las formas en la que nos acercamos a desbloquear el potencial de la expresividad de la música en decisiones de fraseo, al mismo tiempo que podemos crear métodos de discusión dentro del cuarteto y técnicas para apoyar las decisiones de fraseo, sobre todo con decisiones técnicas concretas en el arco. Second, we want to share some ideas today about the syntax of language, how we feel it impacts the language of music. How do our impressions of different languages affect our expectations for how the music related to that sound might move? The technical decisions of articulation, motion, shape, variety, and strength and weaknesses of notes, intervals, and beats are, for us, all related to linguistic expression. This is something we all share regardless of the language we speak. En segundo lugar, vamos a compartir algunas ideas sobre la sintaxis del lenguaje y cómo sentimos que esto impacta en el lenguaje de la música, en el discurso musical. Cómo afecta nuestras impresiones de los diferentes lenguajes a nuestras expectativas sobre cómo puede moverse la música relacionada pues, con el sonido que estamos tratando.
Las decisiones técnicas de articulación, de movimiento, de forma, de la variedad, de fuerza y debilidad de algunas notas, intervalos y los pulsos para el cuarteto Arianna están todas relacionadas con la expresión del lenguaje, que al final esto es algo que todos compartimos, independientemente del idioma que hablemos. We will also discuss the importance of recognition of form and structure as an expressive resource, discuss ways we share this awareness with each other for the benefit of our ability to play with one another and support each other, and share how these decisions help us in performance. También van a discutir la importancia de reconocer la forma y la estructura como un recurso expresivo y van a discutir las formas en que comparten esta conciencia entre ellos y el beneficio para tocar y apoyarse mutuamente. Y además van a compartir cómo estas decisiones ayudan al momento del concierto, en el performance. Bartók wrote his second string quartet during the years 1915 to 1917 in the worst part of the First World War. Bartók's close friend and colleague, Zoltán Kodály, described the three movements of the second quartet as three life episodes. There's peaceful life is the first movement, joy, and then suffering. Bartók escribió su segundo cuarteto de cuerdas durante los años de 1915 y 1917, en el punto más crudo de la Primera Guerra Mundial. El amigo cercano y colega de Bartók, Zoltán Kodály, describió los tres movimientos del segundo cuarteto como episodios de una vida: vida pacífica, alegría y sufrimiento. The first movement is built thematically on the rising interval of a fourth. Bartók adorns this interval with a great deal of chromaticism, thereby blurring any lasting sense of a tonal center. The development of the thematic material comes primarily through subtle variation, even though the movement is built on a classical sonata form. The beauty of Bartók's writing is that even with a tonal center being obscured, there is still a feeling of harmonic progression supporting the melodic relationships and a constant expressivity in the music. El primer movimiento se basa temáticamente en el intervalo ascendente de cuarta. Bartók adorna este intervalo de cuarta con una gran cantidad de cromatismos que hace que se sienta difuminado y se difumina también el sentido duradero del centro tonal. El desarrollo del material temático se produce principalmente a través de una variación sutil, aunque el movimiento se basa en la forma clásica de la forma sonata. La belleza de la escritura de Bartók es que incluso con un centro tonal que se siente oscurecido, todavía hay una sensación de progresión armónica que respalda las relaciones melódicas y una expresividad constante en la música. So that's enough talk. I apologize for all that talk. Let's hear some music. I think we have a recording of a performance of the first movement of Bartók. Ya veas. Entonces, es suficiente charla por ahora. Creo que el paso siguiente es escuchar una grabación del Cuarteto Arianna interpretando el segundo cuarteto de Béla Bartók, el primer movimiento. Entonces, déjenme compartirles la pantalla con el score y vamos siguiendo el score con la música.
Such a Bueno, good pues move, such a good movement. sí, es un movimiento muy, muy interesante con un montón de cosas que explorar. So, Kurt, do you prefer to share your screen or We can start with you share. okay, okay. Let's say like this. Um, so I want to turn it over to my colleagues because I've already spoken too much. But I wanted to just say that I guess as we speak about phrasing, we've been talking about inequality, and I think as we've mentioned, this idea of inequality is for us applies to everything in the music. Estos días, cada sesión hemos hablado sobre el concepto de desigualdad, de inequidad en la música, y cuando hablamos de fraseo también lo podemos aplicar y además el cuarteto ariano lo aplica en todo lo que ellos hacen. And we're so fortunate that we think that Bartók thought this way too. Ellos se creen muy afortunados porque creen que Bartók también pensaba de esta manera. Look at his beautiful metronome marking. It's it's 138 to 150. He's already telling us the pulse isn't going to be equal. Si nos fijamos en la indicación de tempo, sobre todo está la indicación que es entre 138 y 150, que nos está diciendo, eh, que nos está diciendo que el tiempo no va a ser igual durante el movimiento. So where I'm going to turn it over to my colleagues, but what I'll say about phrasing. Joanna mentioned this yesterday. We have a simple way of thinking about the construction of phrasing and its inequality, that in a typical phrase, what we can expect is that the composer is going to go from using short units like 1 plus 1 to a longer unit plus 2 to maybe even a longer unit plus 4. And so if you learn one thing from our discussions over these 4 days and you can write down 1 plus 1 plus 2 plus 4, because this is so very important to every piece of music you will ever play. Aplicando este concepto al fraseo, ellos dicen que es muy importante aprender esta forma clásica y típica de cómo se construyen las frases por unidades musicales, donde hay una unidad corta seguida, una corta, otra corta seguida por una más larga, inclusive por otra más larga aún, que en síntesis esto es 1 más 1 más 2 más 4. Puede ser. Entonces, si algo vamos a aprender en estas sesiones, algo que puedan escribir y recordar para el futuro, es 1 más 1 más 2 más 4, que va a servir para el futuro. What we'll find with Bartók is he won't use that strict organization, but he'll have the idea of evolution of idea in the same way that Haydn might have, or that Mozart or Beethoven would have. And then I'll turn it over to you. I think you're ready to go with something. Algo que podemos darnos cuenta en Bartók es que él no usa de repente esta estructura tan, digamos, que es tan tradicional en el clasicismo en compositores como Haydn o Beethoven, pero sí que utiliza el concepto de la evolución de las unidades musicales. Y pues esto es algo que tienen en común con estos compositores. So I think that one thing that's important about the 20th century and this idea of expression is that the expression starts to influence every other aspect of the form. Algo que es muy importante entender del siglo XX es que toda la noción que tenemos de expresividad empieza a influir también en el concepto de forma. If you think about the famous paintings of Van Gogh, for instance, with the Starry Night, the way all of the sky is bent by the expression of those stars. Si pensamos, por ejemplo, en las pinturas que están más o menos en esta época, como Van Gogh, La Noche Estrellada, es muy importante entender cómo las estrellas en el cielo están organizadas de una forma y eso es lo que le proporciona belleza a la pintura. So you may not exactly find 1 and 2 and 4, but you will find something that is generally evolving, that is becoming more fleshed out and thought out as it goes.
Sí, tal vez en la pintura uno no va a encontrar esas estructuras tan claras de uno más 2 más 4, pero sí vamos a sentir que hay una idea que va evolucionando, que va hablando más fuerte y con más potencia, digamos, a medida que va creciendo. So for instance, even in the Debussy quartet that we began our classes with, we have, then we have, then we have, then, so it's that same idea of extension. Inclusive en el cuarteto de Debussy, con el que empezamos nuestra primera clase, encontramos este concepto de evolución y de extensión de ideas musicales, que fue lo que acaba de tocar John en el violín. One thing that this helps us to do is actually, with longer phrases, we allow ourselves to develop more momentum to get through the longer phrases. So we actually will flow forward with the tempo to make a longer phrase work. Algo que nos ayuda con las frases largas, sobre todo con las frases largas, es a generar más inercia que les permita fluir a través de estas frases largas y así puedan tocar, digamos, no en unidades pequeñas, sino en una unidad mucho más grande de frase. Just as when we have a longer sentence to say, we will tend to go a little faster in the longer sentence so that everything can hold together. Cuando estamos hablando y tenemos que decir alguna frase larga, también tendemos, por ejemplo, a hablar un poco más rápido para tener ese momento de inercia mientras hablamos. So we even carry this idea of speaking or sentence structure into our phrasing. We become very specific about the elements of a phrase and how they can be similar to elements of speech. Es muy importante mantener estas nociones que sabemos del acto de hablar, ¿cierto? De la organización de las frases. Y es muy importante cuando tocamos entender cada momento, cada parte de la estructura para siempre mantener esta relación con el discurso hablado. And I'm going to step back from Bartók for a moment to talk about a phrase in Schubert that I remember was giving me so much trouble. A phrase from the Schubert Quartet Satz. Vale, vamos a dejar por un momento de lado Bartók para hablar acerca de Schubert, una frase que a John en su momento le generó muchos problemas acerca de frasear, una frase del which piece? Schubert Quartet Satz. Quartet Satz. Quartet Satz. Okay. Right. So the phrase is and I was having one of those practice sessions that was like, no, 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 no. Vale, la frase es esta que estaba tocando John, que pues, es una frase larga y alguna vez tuvo una sesión de práctica del solo en la que pues empezó a tocar y tocaba y no le convencía y no le convencía y nada realmente le funcionaba. So it's very difficult when we're thinking about just all of these notes. What are they? How do they relate to one another? Es difícil cuando uno tiene esta cantidad de notas y no es muy claro qué tiene que ver una con la otra y cómo están relacionadas. So for some reason, I started thinking, what if it had words, and what would the words be like? What part of speech would be connected to these parts of the phrase? Es importante entender si tuviéramos palabras, qué palabras usaríamos y cómo estarían conectadas estas palabras con las frases que queremos decir. So for instance, if this is maybe the subject of a sentence, maybe those are the verbs. So we have a subject, verbs to the object of the sentence, and then an adjective
Si nosotros pensamos en la estructura, que por ejemplo la primera nota es el sujeto de la frase, de repente las dos notas que vienen son el verbo de la frase y la nota que viene es el sujeto, perdón, el objeto de la frase y las que vienen después son adjetivos. That made it so much easier for me to think about and because then it's all became much more like speaking to the audience and having the same variety of energy in my phrasing as I would if I were speaking. Es mucho más fácil, como John lo ilustró en el violín, organizar de esta manera las frases, teniendo esta noción de discurso hablado, que además nos ayuda a conectar con la audiencia y a siempre tener esa relación directa con la manera como nosotros hablamos. So now when I'm looking at a piece that we're going to play, when I'm looking at anything that I'm going to play, I'm always looking for how it will be unequal in terms of weight. How will these notes be, which are the destinations, which are, where will I be flowing forward? Cuando empezamos a estudiar una pieza, lo primero que vemos melódicamente es este concepto de inequidad que tanto hemos estado repitiendo en términos de peso. ¿Cuáles son la dirección de algunas notas? ¿Cuáles notas van hacia algún sitio y cuáles vienen del punto de llegada? So in the Bartók, for instance, those first three notes are, for me, obviously flowing to the fourth note. Okay. Voy a compartir mi pantalla de nuevo para que podamos estudiar el Bartók y ejemplificar lo que John nos está contando. Y él nos dice que, por ejemplo, estas primeras tres notas del primer violín, claramente para él van hacia la nota larga. So it's easy for me to think it was a, or beyond the, or I want to, just any sort of preposition like that. And I don't really I don't write words in for the music, but it's that kind of feeling of preposition or of leading that I want to be sure is part of my concept of the phrase, how I think about the notes. Como proceso de pensamiento es fácil entender estas tres notas como si fueran una preposición a lo que vamos a decir, no necesariamente escribiendo las sílabas debajo de cada una de las notas, pero sí entendiendo el concepto gramatical por el que funcionan las preposiciones en una figura musical, como es en el caso de estas tres notas que van hacia la siguiente. Now, similar to when we're reading, we've learned to recognize certain prepositions or parts of speech from the words that we're familiar with. And it's a little bit more different though when we're looking at notes on the page. Sometimes we're not thinking about them in the same way. And the notes can become individuals rather than how they can be in relationship. Es natural para nosotros cuando vemos lenguaje escrito entender cuál es la relación de las sílabas y de las palabras y de las frases, pero cuando vemos las notas escritas es muy fácil entender cada nota casi como si fueran unidades individuales. Por eso es tan importante entender este símil con el lenguaje. Because there are certain words that are prepositions like in, at, of, but we don't have that with the notes. A note A could be a preposition, or it could be a noun, or it could be a verb. So we need to be more inquisitive. We need to look more carefully for what part of speech could this note be or be a part of. Nosotros tenemos, por ejemplo, preposiciones como en, para, con en el lenguaje que identificamos de inmediato cuando lo leemos o cuando las usamos para hablar, pero con las notas
este sentido a veces no es tan claro. Por ejemplo, cuando vemos un grupo de notas como este, un la, un mi, un re, puede ser una preposición, como puede ser un sustantivo, como puede ser un verbo. Por eso es que tenemos que pensar muy cuidadosamente y sobre todo estarnos preguntando qué función cumplen dentro del discurso. There are some things that we can rely on, though, that we see. For instance, fast notes leading to a slow note generally Hay, are crescendoing. hay cosas en las que podemos confiar cuando las vemos. Por ejemplo, notas rápidas que se dirigen hacia una nota lenta, o sea, una nota más larga. Eso quiere decir que esas notas van hacia la nota larga y además, pues generalmente tienen un poco de crescendo. Dissonances are generally leading forward to a resolution. Las disonancias regularmente dirigen hacia una resolución. So in this particular case, in the Bartók, I think that most people can see that these first three notes are leading to the C sharp. Cuando vemos el Bartók, mucha gente puede decir entonces que estas tres notas están yendo, se están dirigiendo hacia el do sostenido. So let's say that we're agreed on that. Then what? What do we do about it? Entonces, digamos que nosotros todos estamos de acuerdo con eso, pero entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos nosotros con esa información? So one thing that's important for me is to think about my bow distribution at this point. Algo que es importante para John es pensar en la distribución del arco en este momento. So that when I have the three notes in a slur, I will not play 1/3, 1/3, 1/3. Cuando John tiene tres notas en un arco, pues no va a dividir el arco en tres y tocar una nota por cada tercio del arco. But instead, and that I have found is the best way to practice my phrasing so that I'm ensuring I'm building technically this sense of musicality. En cambio, en vez de dividir el arco en partes iguales, lo que hace es tocar cada vez con más arco cada una de las notas y de esa manera él puede practicar y desarrollar técnicamente lo que él quiere expresar musicalmente. So, and then in the long note also, it's always about what's happening inside the notes, that sort of like keeping the attention, even when I just said, keeping the attention of the listener. We are so expressive when we speak, and we need to find that same quality of expression in the bow. Inclusive en la nota larga, él ahorra arco al comienzo de la nota y después usa más arco para conectar con la nota que viene y sobre todo pensando en el concepto que hay que mantener la atención del oyente. Y manteniendo la atención del oyente, emulamos esta expresividad que usamos cuando hablamos, que somos muy, muy expresivos al momento de hablar. Carlos, can you go forward to page 17 in the score? Of course. Okay, let me... no. Okay. Yes, this theme that begins. It's important for us that that isn't the same, but instead that we will choose one to arrive. And then the second one is different. Es importante entender, por ejemplo, los puntos de llegada en esta frase que comienzan en el compás 156, que esta nota es diferente a esta nota. Son dos puntos de llegada, pero hay que encontrar esta diferencia en el peso, que es de lo que hemos estado hablando todos estos días. So then in the second phrase that begins in the third measure here that you see,
So we will keep some openness in the end of measure 157. We will keep some motion in the bow because we're only halfway through the phrase. En el compás, si nos damos cuenta, en el comienzo de la segunda frase, que comienza en el compás en 158, eh, vamos realmente hacia el final de la frase en el compás 170. Entonces, en la primera llegada al final del compás 157 tenemos que mantener cierta apertura en el sonido y mantener el movimiento porque apenas vamos en la mitad de la frase y así tenemos una noción de una frase más larga. I think whenever we're speaking and our voice rises, we're trying to keep the attention of the audience. Es importante entender que cuando nosotros hablamos y nosotros elevamos el tono de la voz, es realmente para mantener la atención de la audiencia. And I just demonstrated it without realizing it, actually. Lo demostró sin siquiera darse cuenta de esto. Because I said, when our voices rise, we're trying to keep the attention of the audience. And then, Cuando John dice, cuando alzamos la voz, queremos mantener la atención de la audiencia, que es exactamente lo que él acaba de hacer. I think the more that we become aware of how we use our voices to communicate, it can be a very big clue to how we can use our bow in the phrases to reflect when the music is still going and when it is resolving. Entre más seamos conscientes de cómo nosotros usamos nuestra voz para comunicarnos, más fácil para nosotros va a ser entender cómo usamos el arco para mantener la atención en la audiencia y construir la sensación de discurso cuando tocamos. So this idea of inequality is really all around us. It's in every part of our daily communications with one another. Esta idea de inequidad, de desigualdad es realmente muy importante y está todo el tiempo alrededor de nosotros, sobre todo cuando tocamos. Good. So let's see. Julia, I think you had Yeah. something that you wanted to say. Yes. Great. Yes. Thank you. You know, we told you guys about our process that we always try to work and have similar process to different pieces that we play. Ya hemos hablado de este concepto de estructurar una metodología que le sirva dentro del proceso para abordar varios compositores pues, de todo el repertorio que ellos tienen que preparar. And even though with Bartók, it could be a little bit more complicated because the harmonic language is just that much more complicated and much more rich in the way that he uses the harmonies. Because this piece is in the sonata form and because it's very motivic, just like the Beethoven quartets, it actually quite easy to find these phrase markings, short unit and the long unit. En la música de Bartók, esta metodología se puede volver algo complicado porque la armonía es mucho más complicada y es mucho más rica, pero de todas maneras es muy motívica y se parece mucho a los cuartetos de Beethoven, en los que se puede encontrar este desarrollo de las frases que hablamos al comienzo de 1 más 1 más 2 más 4. So Carlos, if you can go back to the beginning Sure. of the movement. So actually starting in big number 1, if you look in the cello part, and we have this motive that comes the whole time in the movement. Ta-da-da-dum. So we have ta-da-da-dim, ba-dim, right? So starting in measure 7, all the way to the downbeat of number to 8, that's 1. Ok, si nos damos cuenta, en el número de ensayo 1, en el compás 6, el motivo que empieza en el cello es el desarrollo motívico que vamos a estar viendo durante todo el movimiento. Entonces, esta unidad motívica hasta acá es lo que tenemos que estar escuchando como unidad. That's a short phrase. The next short phrase is in the first violin, starting in measure 8 to 9. La siguiente unidad empieza en el primer violín, empezando en el compás 8.
And then it stays in the first violin, but now the phrase does not end in 2 measures, but it keeps going. And then it actually goes all the way to big number 2. Sí, si nos damos cuenta, la frase se mantiene en el primer violín, pero no termina acá, sino que sigue evolucionando y la frase completa va hasta el número 2 de ensayo, hasta acá. Yes, so to me, that's a very clear example, and you can see how that, typically how that makes it with the short phrase and the long phrase. The next example actually comes right after this. Look at big number 2. So we have that rising motive in the first violin. We have a rising octave. That's 1 time. So that measure is there. And then I'm sorry, I'll go back. Sorry. So no, you're fine. 12, 13. So in measure 14, that's number 1. That's 1 short phrase. Oh, this one? Mm-hmm. And then the next measure is another very short unit. I think it actually, Carlos, I think she means it starts with the pickup to 2. Yes. Oh, yes, thank okay, you. okay. Exactly. So sorry. Right. Okay, let me translate this. I have a chunk to translate. Yes. Entonces, estamos hablando que es inclusive con el desarrollo motívico que empieza en el compás 7, podemos ver cómo funciona esta idea de desarrollar que evoluciona en las unidades musicales. Y el siguiente ejemplo que vamos a ver es a partir de número 2, a la cruza número 2, en el que esto es 1. And this so then the next pickup is 8 notes. Yes. Mm-hmm. Okay, yes. okay. So this is Thank you. plus 1. 1, and then pick up to the next all the way to yeah. Entonces, si nos podemos dar cuenta, Yes. tenemos este proceso de All the way. disminución, ¿no? Que tenemos 1 más 1 y después estas unidades más pequeñas, todo el rato hasta el poco alargando, donde vuelve a aparecer el motivo del cello. Right. So, and then there are other examples in this movement. So when you working in a piece of music and when you look at something that's very complicated on the surface, you want to find, the message here is that you want to find something that you can hold on to. Cuando empezamos a estudiar esta música y sobre todo algo que luce tan complicado desde el momento en que uno empieza a abordarlo, es importante encontrar lugares a los que uno los que uno pueda confiar, donde uno pueda, construir la confianza de poder tocarlo. Because great composers such as Bartók, Beethoven, Shostakovich, they will give you a seed, a small seed and motive or a clue that from there you can see their thinking and how they develop the phrase. And when you start to kind of put it together, then things start to open up and you can see these short phrases and how, even with complicated harmonies, you can see that Bartók was actually using the same idea of phrases. Cuando nos enfrentamos a compositores como Bartók o Shostakovich, ellos regularmente nos dan como una semilla, una pequeña semilla o una pista que vemos cómo evoluciona y cómo entendemos su proceso de pensamiento a través de esta unidad, digamos, primitiva que después vemos evolucionar. A pesar de que la armonía se vuelva muy compleja, pues entendemos cómo funciona motívicamente la música. Carlos, another very good example would be 5 measures after big 5. Okay, let me find it. Okay, 5 measures. 5 measures, where it says appassionato. Okay, here. Yes, it's a very short unit here. That's 1. Ok, entonces el siguiente ejemplo es aquí en este compás 36. La primera unidad musical es esta, que aparece en el primer y segundo violín. Another short unit, followed by similar, and then the next time we don't get to stop, right? But it develops, so then starting in that measure, in 38, entonces, yes. Yeah, ok.
Este motivo que empieza en el compás 36, en el primer y segundo violín, es una unidad que después viene seguida de otra unidad parecida y después viene seguida por un desarrollo. Esta unidad empieza parecida a la del compás 37, pero tiene esta sensación, este movimiento después del motivo que hace que la frase se desarrolle y evolucione. Okay, and of course, you know, somebody can look at it and say, well, it's oversimplifying and making it too simple, and music is not that simple here. Of course, it is not, because there's other things that's going on at the same time. There's voicing, there's texture, and so, but this is a starting point what we work with, because we want to know where the music is, how music is shaping, and from there, we can talk about the other things that are going on at the same time. Esto puede parecer algo que es un intento de simplificar música que es tan compleja. Y pues de repente esto es realmente lo que funciona, es como un punto de partida, porque esta música es muy compleja y tiene un montón de cosas que pasan al mismo tiempo. La disposición de las voces, la armonía, la forma, pero entender la música de esta manera nos permite empezar a desarrollar una metodología de trabajo con este repertorio. I think that it's important. Sorry, may I jump in? Oh, Joanna. We have Joanna. Okay. So Joanna and then John. Thank you. I'd just like to insert here, while we're talking about the construction of the phrases and the organization of the phrases, that it's so important to all share those destinations, because it's the people who don't have the melody or who have the secondary melody that really need to support where the direction is going. So if we go back again to the beginning of the movement, of course, and we were talking yesterday about the subdivision and how the subdivision is not just metronomically keeping a pulse, but it's the heartbeat or the blood flow that is in the mood and character of the melody. Es importante entender que es cuando hablamos de esta organización de las frases, eso es muy fácil de entender en las frases que son, en las líneas que son las melodías, ¿no? Los instrumentos que tienen la melodía, pero los instrumentos que no tienen la melodía tienen que tener muy claro cuál es la dirección final de las frases para poder ayudar y soportar esa noción de forma que queremos encontrar. Entonces, ayer hablamos mucho sobre la subdivisión, que no es esta relación metronómica que mueve el cuarteto, sino que funciona más como ese flujo interno que nos ayuda a movernos juntos y que es muy importante para entender también cómo se estructuran las frases. There's something very difficult about this rhythmic phrase and the inherent bowing that Julia and I share here at the beginning, and that is with this tie that between the beats, ya ba ba, ya ba, ya ba. If we know that John is looking for a destination in his first small unit, I guess in measure 3, we have to be sure that we hold up that tension in the sound through those ties. And in fact, often when we see a tie, what that really is implying harmonically is tension. So we have to be very sure to bring that. Cuando vemos el comienzo del cuarteto, esta figura rítmica que tiene en el segundo violín en la viola, Joanna y Julia, vemos esta complejidad rítmica, digamos, que es esta ligadura, ¿no? Que aparece constantemente en la voz de ellas. Si ellas saben, y John también está buscando cuál es la dirección de su primera unidad, de su primera frase, ellas tienen que asegurarse que tienen que mantener la atención a través de todo lo que tocan para también soportar el fraseo que está haciendo el primer violín. Entonces, en realidad, esta ligadura que ellas tienen armónicamente
lo que significa es mantener la tensión para soportar el fraseo. We have to be very aware of how we're using our bow, especially in those ties, because if we want to keep the phrase going, we have to be sure not to slow down our bow. Every time we slow down our bow, that means that our sound is going to relax. It means that our sound will come down. We're putting the phrase to rest when maybe we want to keep the phrase going. Ellas son muy conscientes de la manera como tocan estas ligaduras, sobre todo con la velocidad del arco, porque cuando el arco disminuye su velocidad, lo que quiere decir es que el sonido pierde tensión. Cuando lo que realmente ellas quieren es mantener la tensión a través de la frase, entonces tienen que ser muy conscientes del uso de la velocidad del arco al tocar estas ligaduras. We're also very aware of the interval that Julia and I are creating together. When we choose who's leading the sound. Let me translate this and a little message for the audience. Bueno, primero dice Johanna que ellas también son muy conscientes del intervalo que crean la voz de la viola y el segundo violín para decidir, como ya lo hemos hablado en otras sesiones, quién lidera el sonido en esta sección. Esto es también muy importante tenerlo en cuenta a la hora de estudiar esto con el cuarteto. Y hago una pequeña pausa para recordarle a todos los que nos están siguiendo en la transmisión en YouTube que pueden hacer sus preguntas en el chat de YouTube. Hoy la sesión va hasta las 4:30 de la tarde, así que tenemos más o menos 30 minutos para escribir sus preguntas y yo les puedo transmitir las preguntas al Cuarteto Arianna. Todas las preguntas son bienvenidas, así que adelante, estoy muy pendiente de esto. Okay, Johanna, so. We will make decisions based on whose notes are changing. Ellos van a hacer, okay, ellos van a tomar decisiones basadas en cuáles notas van cambiando. Por ejemplo, en el segundo violín tienen este cambio de mi bemol a mi natural. Perdón, voy a usar otro color. Pero ellos van a ir tomando estas decisiones con respecto también a los cambios que hay en la armonía. We're also listening to the relative tension of these intervals. Minor seconds are still very tense. It's very different from a major second or something bigger. And we notice too that the range is very small here, just like the range of the melody is very small. So this is all within this world of subdued, or not subdued, but this troublesome. Yeah, but the sound world is depressed, tense. Yeah, very tense and covered sounding. Es muy importante también darnos cuenta de los intervalos que se crean y de la distancia que hay entre las notas. La tensión que produce una segunda menor es diferente a la tensión que produce una segunda menor, y cuando se va agrandando el intervalo, el registro. De hecho, el registro total de las melodías que toca el violín y el registro en general de esta obra es muy cerrado, es bien pequeño, entonces da esa sensación de ser como cubierto, como cerrado. He changes it to E natural in the next bar to make it a little bit lighter and a little bit more friendlier. In the second bar, it's a major second now. Sí, es importante notar este cambio que yo les estaba señalando, esta segunda menor con la que comienza en la viola del cello, re, mi bemol, y este cambio en mi natural que relaja un poco la tensión y lo hace un poquito más luminoso, por decirlo de alguna manera. You know, Joanna mentioned something that I want to follow up with a little bit that we were thinking about. It's a big part of our philosophy of playing together.
Bueno, Joan va a empezar a hablar de algo que ya Joana mencionó y queremos profundizar más, que es muy importante, la filosofía del trabajo del cuarteto. Sort of what we're sort of trained to think is in layers, that there's the melody, that there's the accompaniment, there's rhythm, there's the bass line. It's almost like there's strata from top to bottom. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en capas, ¿cierto? Que tenemos la melodía y el ritmo y el acompañamiento y la armonía y el bajo, y es casi como si fueran estratos, ¿no? No como una cosas independientes. And partially when we have oral skills classes, when we have ear training classes, we divide our study into those layers. Que de hecho cuando nosotros tenemos nuestras clases como entrenamiento auditivo o armonía de teoría, dividimos el estudio de la música en estas capas. It's very important for us to reintegrate these ideas. Es muy importante para ellos reintegrar las ideas. So that instead of being the rhythm as being something that's separate from the melody, the rhythm is inside the melody, like the blood flowing through a person. En vez de entender el ritmo, que es algo separado de la melodía, tenemos que entender el ritmo como algo que está integrado en la melodía, como si fuera el flujo sanguíneo dentro de una persona. And the harmony can be very much the motivation of a person. Y la armonía puede ser mucho más como la motivación de alguien. So it's very important what Joanna was saying, how everything must participate. The harmony has to be aware of the rhythm and the melody has to be feeling how it can move. I think that many people make the mistake of practicing from their part rather than looking at the score, being influenced by the whole of what's being presented by the composer. Entonces es muy importante lo que estaba diciendo Joana, de que todos puedan participar y todos puedan entender, que los que están tocando el ritmo estén también con la melodía y los que tengan la melodía pues estén también con el ritmo y reintegrar este concepto de las capas en la que es un concepto general. Entonces un error que es muy frecuente, que ya lo hemos dicho aquí varias veces, es que cuando nos acercamos a una partitura lo hacemos desde las partes individuales, sin tener en cuenta y sin estar empapados de toda la información que obtenemos desde la práctica con el score. It's also very, just one quick thing to Sure. add to what you're saying is that even Kurt's part, that he's just holding a B flat, he could play that held note in a way that makes us want to slow down. It's really fascinating. He is so aware of, and he's nodding his head in agreement. Phew, thank you. That he's so aware of that destination. He's holding his sound to support the melody just as much as Julia and I do. Algo que es muy interesante anotar es el papel que tiene el cello, que lo que toca Kurt en esta frase, que él puede sostener esta línea de tal manera que puede hacer que el tiempo se retrase y él está solamente tocando una nota larga. Y es realmente fascinante ver cómo la manera como sostiene o como dirige esa nota larga puede afectar y alterar el movimiento del cuarteto. Entonces, a pesar de que tenga una nota larga, él siempre es consciente de cuál es el punto de llegada y hacia dónde va el fraseo de todo el cuarteto. Y pues eso hace que todo se mueva junto como una sola unidad. I was going to say that adding on to what Joanna is saying, if you look at the first measure in the cello part, and then Bartók didn't need to have the cello jump up an octave. The chord doesn't change there. But what jumping up an octave does is change the chemistry of the sound that creates an atmosphere that hopefully inspires the first violin to come in. Ok. Si se dan cuenta, este cambio de octava que hay en el cello
Realmente no es necesario porque el acorde no cambia, solo cambia la disposición. Pero lo que cambia realmente cuando se hace este cambio de octava es la química del acorde, que cuando llega a este punto puede inspirar al primer violín a tocar su melodía. And I just wanted to say, as far as score study and the motion of phrases is concerned, for all the quartets, be sure that you look down to the cello, look down to the bass line, because sometimes melody can be confusing because of repetition or similarity in its statement. But if you look down, as you scroll down the page and you look how Bartók moves the bass of the quartet, he starts to add motion, and that's a very great clue as to where the organization of that motion in the phrase of 1+1+ extension that we're talking about will happen. It's very interesting how motion of the bass can help move the melody, and it's very important to our group. Es importante entender cuando hablamos de estudio desde el score, eh, que muchas veces nosotros empezamos a estudiar basados en la melodía y la melodía puede ser algo confusa por las repeticiones que tiene. Y cuando vemos repeticiones es importante siempre mirar hasta la línea del bajo, porque la dinámica de la línea del bajo es importante para entender lo que pasa con la melodía. Y en el caso de Bartók, la manera como utiliza el bajo es fundamental para entender el movimiento de la melodía. So, just again, if you look at your part and not the score, if you're just playing second violin part of viola in big number one, you would not know that this was one short unit and then the long unit. Si nosotros solamente vemos la partitura del segundo violín y la viola a partir del número uno, si nosotros vemos solamente esta parte, no vamos a ser conscientes de esta estructura de 1 más 1 más extensión que está sucediendo entre el cello y el primer violín. Because if you're just playing your part, those triplets, they don't change for a long time. And so that's another reason why you need the score all the time. Sí, de hecho, si ustedes ven solamente la partitura, se van a dar cuenta que estos tresillos se mantienen por un buen tiempo y pues no van a ser conscientes. Entonces, es otra razón importante para entender por qué es fundamental tener el score todo el tiempo con ustedes. I was going to say that this second violin and viola part, to me, is it's real virtuoso quartet playing that's required here because of the complexity of the motion of the phrase and how integral the second violin and viola are. It's very similar to me to the opening of the Schubert A minor quartet. How the bass, how the lower three voices set the motion and the color for what happens above them. Kurt está diciendo que la manera de tocar del segundo violín, la viola, para estos cuartetos realmente requiere un nivel de virtuosismo muy alto, porque la responsabilidad del movimiento de la música que recae sobre estos instrumentos pues es muy notable. En ese sentido se parece, por ejemplo, al cuarteto en la menor de Schubert, en el que las tres voces, desde el cello al segundo violín, plantean o digamos que disponen la velocidad de la obra en general. One other thing that's very important to motion, I think that's if another essential thing, I think if you can take from some of the things that we're sharing, Joanna mentioned this a little bit ago, but that when you see a tie in the music, that's not a counting problem. That's an opportunity for tension in the music, in the sound. Si hay alguna otra cosa que podamos escribir y que quede de estas sesiones que hemos tenido hasta hoy, es algo que ya mencionó Joana, pero es que es muy importante, y es que cada vez que nosotros veamos una ligadura, las ligaduras no son problemas de contar, no son problemas rítmicos, sino que son oportunidades para evaluar la tensión, para mantenerla o para relajarla, es para generar esta tensión. I also think that
you know, the importance of tension in the music and in the tie is what gives this music, this particular movement, its DNA. It's part of why the music feels difficult to move. De hecho, el papel que juega la ligadura en esta música y sobre todo en este movimiento es casi como el ADN de cómo está construido la textura para que el movimiento en particular se sienta difícil de mover. I think it's, if we go back also to the beginning, you know, where Bartók writes his tempo marking of 138 to 150, and you combine that information with what we're telling you about phrases being built on added motion, it then starts to make sense that wait, can you go back to the beginning for a second? Sorry. No, it's I should have been clear. I'll start over again. That Bartók's marking, metronome marking 138 to 150. Okay. Yeah. Sorry, yeah. What that shows us is the potential motion of the music. He never writes in the music from the beginning up until measure 18, where he writes poco allargando. He doesn't write accelerando. What he's assuming is that the construction of the phrases and the extension and added motion will help make the music move. So we have to be ready for that. Si nos damos cuenta, al comienzo de la indicación de tempo que ya habíamos hablado, que es entre 138 y 150, nos damos cuenta que Bartók, ya habíamos hablado que hay esta expectativa de que el tiempo iba a cambiar, ¿no? A medida que vamos tocando. Y no hay ninguna indicación hasta el compás 80 y algo que dice poco largando. Y podemos asumir que el tiempo se va a ir acelerando, porque con todo lo que ya hemos hablado, estas pequeñas herramientas técnicas que usa Bartók, va a añadir movimiento y el movimiento se puede ir acelerando hasta que lleguemos a este punto y tenemos que estar listos para esto. So one thing, another reason why this is so important to making rehearsals successful and healthy is that when we discuss these ideas of motion, we want to rely on the ingredients the composer gives us, not use sometimes in rehearsal, sometimes we've all had this experience where somebody says, I want to move just because I want to move. There needs to be evidence that the composer is telling us to move. And so this formula helps us find that evidence. Para que los ensayos sean productivos y exitosos, es importante entender que esta sensación de movimiento puede venir de, digamos, comentarios en los que, digamos, alguien dice, es que yo me quiero mover, pero no puede decir un comentario sí porque sí, tiene que haber evidencia. Y esta manera de entender la música y todo lo que entendemos de lo que hemos hablado hoy nos ayudan a construir esta evidencia para tomar las decisiones necesarias. This idea of variety in the pulse is something also that's very important to make the music feel more expressive and more human. Sí, además esta variación en el tiempo y esto que estamos hablando es muy importante para que se sienta mucho más viva y mucho más humana. You know, if you ever go to the doctor and they take your pulse, they don't just bum, okay, got it. They wait, because every time you breathe in, your pulse speeds up. And every time you breathe out, your pulse slows down. Que es importante también entender que cuando vamos al doctor, por ejemplo, y el doctor nos toma el pulso, el doctor no solamente espera un poquito y ya toma el pulso, sino que espera un rato largo, porque cuando nosotros inhalamos aire, la velocidad del corazón aumenta y cuando nosotros botamos el aire, la velocidad del corazón baja. Entonces, esta relación de pulso pues también funciona con la música. So you could almost say that there are two tempos. There's the speeding up and the slowing down. Nosotros podemos decir que hay dos tiempos, como acelerar o desacelerar.
Acuérdense que por el chat de YouTube pueden hacer nuestras preguntas. Tenemos 10 minutos para que se acabe la clase, así que este es el momento si alguien quiere hacer alguna pregunta. Eh, pero bueno, mientras tanto le quiero volver a dar la palabra a Jan para, para que nos siga contando sobre la sensación de tiempo. Jan, please. Oh, no, that's what I was going to say. Okay. That's good. Now, but I think that you said that there are some questions now that we could. Yeah, I am waiting for some questions Okay. if someone have Well, something. if we're waiting, one thing I could point out, if at the beginning we said, we would talk. Today we're sort of, as it turns out, we're talking about motion and how we think about motion. And I think if we take the form of the movement into account, and this is a sonata form, I think the reason that's important to us is if we understand the potential of the form, then we can understand the potential of our motion and the variety of that motion. Desde el comienzo del cuarteto, pues hemos estado hablando cómo funciona el movimiento dentro de lo que tocamos, pero además, si pensamos en la forma del movimiento, que es una forma sonata, pues podemos utilizar la estructura general del movimiento para entender el movimiento interno del cuarteto y usarlo a nuestro favor. I think that I'm sorry. I was just Go ahead, Julia. I think any great movie is written in a sonata form. Julia dice que todas las grandes películas están escritas en forma sonata. Because you have a main character, you have a good character, you have a bad, it's like two different themes, and then they get developed, and then, things go back home. And I think that's why composers, even, people like Bartók use it and abuse it, because it's just such a great blanket to write anything that you want inside of this wonderful form. Es importante entender esto, que la forma sonata también funciona para hacer una película, por ejemplo, porque tenemos un personaje que tiene digamos, una antítesis y funciona, e inclusive Bartók la utiliza porque realmente es una manera, digamos, muy clara de organizar las ideas y muy funcional a la hora de escribir música. In this movement, when we get to rehearsal 10, which is the development of the movement, Bartók writes for us. He writes poco più mosso. He already adds motion, but I think more important than the marking is the anticipation of the quartet. That since we're in the development, there's going to be more activity. We're at the top of that dramatic arch. Ok, let me share my screen again. Voy a compartir mi pantalla de nuevo para ver esto, que es importante. A comienzo it's number 8, right? 10. 10. Ok, a comienzo del número 10 de ensayo está el desarrollo, que el desarrollo per se es una edición de movimiento. Sabemos que es donde comienza el movimiento. Y tenemos la indicación de poco più mosso. And this looks so innocent at rehearsal 10. It looks very innocent, but if you go down, keep scrolling down, and we watch what happens, just watch what happens to the texture. It becomes more and more complex and more active as we go, and more dynamic. It's louder, he has the word stretto, marcatissimo, and here we reach the top of the development. And so it's almost like you can see the energy of the music developing. It's very important in the quartet that we all recognize that in our preparation and rehearsal, together and alone. Sí, aquí en compás 10 tenemos esta indicación, en número de ensayo 10, tenemos la indicación de poco più mosso, que al comienzo parece como muy inocente, porque la textura es muy limpia, ¿no? Hay un instrumento tocando a la vez, pero a medida que vamos bajando y vamos viendo cómo evoluciona la textura, nos damos cuenta que cada vez es más compleja y tiene más cosas y tiene un montón de indicaciones, siempre por fortísimo, y vamos bajando y se vuelve, y tiene el estreto, que después llega al marcatísimo y alcanzamos como el tope, la cima del desarrollo, y
ese recurso de la textura pues, nos ayuda a entender cómo esta edición de movimiento funciona en un tipo de lenguaje como este. And right where you are in rehearsal 14 is a great example right here of, we think Bartók wants the inner voices. Now they have, instead of being supportive and sort of internal, they're very external in their energy, and they actually can control the texture. And so when the first violin is not moving and the cello is not moving, the second violin and viola have freedom to have much change and forward push and pull in their rhythm. It's very dramatic. Sí, en este punto donde tenemos enmarcadísimo es importante entender esto que estamos hablando de cómo se mueve el cuarteto, que cuando el primer violín está sosteniendo la nota y el segundo y el cello también no se están moviendo, el segundo violín y la viola tienen esa libertad de empujar y de frenar un poco el tempo, y pues este movimiento hace que sea muy dramático este momento dentro del cuarteto, pues tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. And with all of our like seemingly sophisticated systems for solving problems, John and I have a confession to make, that when we get to rehearsal 14 here, we count every single eighth note like crazy in we count almost out loud because it's so easy to get lost. I mean, if you look at 14, you see that this para 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 is groups in 3. Para 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 para. Then a little bit later, para 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 para, and we are hanging on. Kurt and I are hanging on for dear life through this whole section. Sí, entonces dice que una pequeña confesión para hacer en el número 14 es que cuando estaban ensayando tenían que contar casi que en voz alta, en voz muy alta, porque es muy difícil perderse y dejar de contar acá, ya que en el segundo violín y la viola tienen estos grupos que son de a 6, pero como ellos tienen estas notas largas y esta manera de agrupar después cambia y es muy difícil contar y es muy fácil perderse. Entonces, realmente es muy importante entender cómo funciona el movimiento dentro de un pasaje como este. I will say that the energy, this is the climax, right, of the piece, and the energy comes from not the fortissimo, but the fortissimo of the energy. So it's so important that Julia and I are playing with an articulation that has a vigorous articulation that we give a very dynamic shape. Because if we all just play fortissimo, it will be completely, actually, if we always all play fortissimo, then we don't hear this. Right. Our sound will be too slow, actually. I can speak If for every both of note is loud. We should move. translate. Ok, thank you. Entonces, lo que Joan está diciendo que es y también muy importante de entender acá, es que tenemos la indicación de fortísimo, pero el fortísimo realmente no viene del sonido, sino viene de la actividad misma del movimiento. Entonces, el segundo violín y la viola tienen que tocar con una articulación que les permita tener todo este drama que estamos describiendo, y que de hecho si nosotros tomamos este fortísimo de una manera literal, el sonido se puede sentir lento, como si la velocidad del sonido fuera lenta, y pues no es el caso de este pasaje. Actually, we just think about the shape of the hair pin there, the crescendo and diminuendo. That's what we actually, Joanna and I, discuss, and how much of that we're going to do, or how different they're going to be, because there are several of them. And so that's actually our conversation is going to be, not how loud we're going to play. Entonces, si nos damos cuenta en estos reguladores, eso es lo
lo que Joana y Julia, el segundo violín y la viola del cuarteto, van a discutir cómo van a ser diferentes, porque realmente eso es lo que les va a dar la sensación de movimiento y lo que va a hacer que tenga sentido lo que están haciendo. Bueno, en este momento que tenemos que parar aquí la clase, vamos a seguir mañana discutiendo un montón de temas acerca de cómo, de la técnica del cuarteto, con el Cuarteto Arianna. Mañana vamos a trabajar sobre el primer cuarteto de Ginastera. Eh, bueno, y primero quiero agradecerle a todos los que están conectados en este momento con nosotros en la clase y por supuesto al Cuarteto Arianna, a John, a Joanna, a Kurt, a Julia. Thank you very much for today's sessions, and we are looking forward for tomorrow's talk about Ginastera. Thank you very much. Thank you. Ok, entonces muy buena tarde, nos vemos mañana, que estén bien. Chao, chao a todos. At 4 o'clock, or we meet in 30 minutes. Is that right? Right. Yeah, exactly. Okay. 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 Thank you. Chao.